Hi everyone, I'm Felice Angelini. Ciao a tutti, sono Felice Angelini. Welcome to another Italian whiteboard lesson. In this lesson, you learn how to give simple directions in Italian. Let's get started. Let's look at the dialogue. A student is asking for directions to get to the library. While listening to the dialogue, I want you to focus on the response and how the directions are given. Ready? Dov'è la biblioteca? La biblioteca è lì. Ok, one more time, a bit slower. Dov'è la biblioteca? La biblioteca è lì. Good. Now let's go over the dialogue line by line. The question, dov'è la biblioteca? Dov'è means where is. Then the place. In Italian, the library is a feminine singular noun, so we use la. La biblioteca is a question, so the intonation is increasing. Dov'è la biblioteca? Where is the library? And the answer. La biblioteca, the library, è, is. Did you notice this position is switch, noun and verb. Finished? The location. Lì, lì, there. La biblioteca è lì. It's very simple. Now let's look at some similar examples. Il parco è dietro la biblioteca. The park is behind the library. Il parco è dietro la biblioteca. La banca è davanti alla scuola. The bank is in front of the school. La banca è davanti alla scuola. Il bar è dentro la biblioteca. The coffee shop is inside the library. Il bar è dentro la biblioteca. The last one is il teatro è qui. The theater is here. Il teatro è qui. Did you notice? We always use the same pattern. Place. La banca, il parco, il bar, il teatro. È, is. Location. Davanti a la scuola. Dietro alla biblioteca. Dentro la biblioteca. Qui. Place è location. Okay, let's look at the vocabulary. First, we have the place, and second, we have the location. The place, remember this combination, noun and the definite article. La biblioteca, the library. Il parco, the park. La banca, the bank. Il bar, the coffee shop. Il teatro, the theater. And the last one, la scuola, the school. Then the location. Did you notice we have two words because in the right side we have the opposite one. So, lì, lì, or qui, qui. Lì, there. Qui, here. Dietro, davanti a. Dietro, behind. Davanti a, in front of. And the last one, dentro, fuori da. Dentro, inside. Fuori da, outside of. A combination between place and location.
Do you remember how to say there? Lì. Lì. And how to say is? È. È. Do you remember how to say the library? La biblioteca. La biblioteca. And how to say the library is there? La biblioteca è lì. La biblioteca è lì. Do you remember how to say here? Qui. Qui. And how to say behind? Dietro. Dietro. Do you remember how to say in front of? Davanti a. Davanti a. And how to say inside? Dentro. Dentro. Do you remember how to say outside of? Fuori da. Fuori da. And how to say the park? Il parco. Il parco. Do you remember how to say the bank? La banca. La banca. And how to say the coffee shop? Il bar. Il bar. Do you remember how to say the theater? Il teatro. Il teatro. And how to say the school? La scuola. La scuola. Well done! In this lesson you have learned how to give simple directions in Italian. Thanks for watching, I'm Felice and I'll see you on ItalianPod101.com. A presto! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.